that has been experienced in the past. Father would just try to forget it. All the more we have to be very attentive every word Father says 이제는 today. 너들이 선생님 말씀을 알아들을 만큼 됐지. Now you have been nurtured such an extent that when Father speaks this in-depth talk, you have grown up to such an extent that you understand that. 선생님의 진심을 알아들을 만큼 진심. Also, you have come to grown to such a way that you understand Father's real heart. Father's true heart. You understand that. 너들 그걸 알아듣는다고 생각하고 이렇게 부탁하고 이런 말을 하고 있는 거야. And assume, Father still assumes you understand the true heart of a father. That's why Father is serious, treats you as a serious person, whether you may or may not be. Fathers treat you as a serious 이 person. 나라의 건국 영수여서 저희 투사들과 역사 과정에 이 새로운 기독교 왕국 이 나라를 세우기 위해서 죽어간 모든 영들이 얼마나 너들 앞에 애절하게 부탁을 하고 있든 나는 알고 있기 때문에 돌아갈래 포기할 수 없는 신정세에 어기매가지고 이 노력을 하고 들어가려 한다. You must understand, Father is almost like a bound and gagged by those pleading spirits, spirit man, who, for the sake of America's independence, so many have died, martyred. They lost their life by fighting for the independence of this country. Those spirit men are pleading the Father, but Father simply cannot shake loose of them and walk away from you. Father simply must work on you, no matter how much more time it takes. 그것이 하나님의 원하는 것과 일치하기 때문에 내가 이걸 여기에 발을 손을 떼고 갈 수 없다고요. Not only spirit man's yearning, Father, to convince you at the same time, this is what God desires. Because of these two, not conflict, these two complying reasons, Father simply cannot give you up. 그러니까 내가 하나님의 원이니까 내 원으로서 받아들여가지고 So Father indemnify. 기반을 닦고 보여줄 수 있는 것을 만들어 놓고 너 안 따라오는 모르는 너희들을 지도하기 위해서 이렇게 하고 있다는 사실을 했다. So Father waited until this time. So Father's part prepared the visible evidence of what Father did, how, why it worked, why it had to work. You see that result with your own eyes. Father explained everything. 이제 몇 년만 알아서 드러나는 게 다 드러나는 게 너희들 것으로 드러나는 거야. So with this beginning, in a few years, in a mere few years, everything which will come to pass, more fantastic result, which all will become a direct credit to you, not Father. You see? You will claim it as a direct benefit and credit to you. Father said, you did it. 자, 그래서 이제 초계파운드 매콤한 것은 말이야. 이제 이 부흥하는데 흑인들 저에서부터 흑인 교주를 살려. Now, in the actual, the carrying out of this, the revival, the church revival, please do not feel awkward or feel dissatisfied with the fact that the Father started from the black churches. 거기 찾아가서 우리 도와주는 사람은 백인도 있고 세계 각국 나라 사람을 전부 다 하나가지고 초인종적으로 도와줘. 그것은 미국 사회 교회에서 볼 수 없던 폭발적인 자극적인 것을 해버리는 거예요. We not only go by only a few races, go and help the black churches. We collectively, our family, Unification Church, is represented by dozens of different the race, and we all go and help this black church, just as if we are the one race. This is something America always dreamed for as the idea, so that they sent all the missionary. But this is something they have never seen actually happening in the churches of the United States. So they are fantasized. 흑인교회 어떤 교회든지 출입 가능, 백인교회 어떤 교회도 출입 가능, 스페인식 계통 어떤 교회, 아시아 교회 어떤 교회도 출입 가능할 수 있는 기동대 편성이 됐던 말이죠. 이게 필요한 거예요. 이런 거를 세멘트 여과를 통일시키는 데 있어서의 세멘트 여과를 넉넉히 하고도 남는 사실이에요. So we must have confidence, understand that our Unification Church will go through and welcome these black churches. All different color of skin will serve churches. They approve of us approvingly. And we go, not only the black churches, but white churches. White churches, all the white people are there. Of course, many old people there, sitting there. But then we, all different color of skin, go there and become unity with them, harmonize. Nationalism, white people, nationalism.
this nationalistic white people are sitting there and the keeping their own churches, trying to defend their own churches. Now we walk in, harmonize with them, they worship together. They like that. 자, 그러면 So we go to Spanish churches. They welcome us also. 교회를 교인들 가지고 일어나는 건 레브렌들이 세계적인 이런 초민족적인 기준에서 하나님의 뜻을 이룬 하이유스의 사랑의 뜻을 이룬 그런 단체 활동이다. 즉각적으로 공연을 공연 안 할 수 없다는 게. How is this possible? Now the very secret is that on the foundation of a father's achievements, this perfection of the love of Messiah, what Jesus tried to accomplish, which he didn't. Father indeed accomplished that heavenly position foundation. This basis serves as this harmony possible. So everybody is fantasized. Everybody welcome us. This is our power. So we run this church, run that church, and we become capable of acting like a cement. We are like an adhesive. The mortar, these different churches like a falling off brick. Now we are placing together, bring them into unity. We are perfectly capable of doing it. 알겠나? Do you understand that? 그리고 지금 We are capable. 기독교인들이 지금 교회에 등록해서 1,700만이라고 전부 다 천주교가 신기하면 1억 7천만인데 이것들은 전부 다 이 선거 때 전부 다 하나나라 주님이 뭐 구름 타고 공주라도 공중단체 한다고 해서 세상 나라에서 포기해버리고 미국이야 막았으면 막하고 정치야 뭐 공산당이 되면 되고 미국에 가서는 관심 없이 지금 이러고 있다고. 이것을 교육해야 돼. 말에 관심 안 가진 모이라면 공산당이 처음 들어와서 이 미국을 완전히 설명하게 되는 거야. 예? 사탄 세계, 공산당은 지상 세계를 천국을 만들어 갖다가 자 유토피아 세계를 만들어 지상 중심상을 관심을 갖고 있는데 기독교인들이 영계 공중으로 찾아오는 영적인 세계를 관심 가지면 이건 틀림없이 지상 세계는 공산당이 전쟁하니 공산당이 전쟁하면 기독교는 두드려 먹을 수 없다. 처럼 당연히 당하는 거야. 없어들 거야. 이런 것을 밝혀내져 가지고 이걸 방어할 수 있는 것은 기독교 신자들이 일처해가지고 공산주의를 방어할 수 있는 정치 체제 교육을 하지, 체제 강화를 위한 교육을 하지 않으면 이런 결론이 나오는 거겠다. 그게 사랑을 그래. So don't you see the so-called Orthodox Christians? They're all looking up at heaven for the Messiah to come. The moment Messiah comes, 지상세에 관심 없다는 게. the moment Messiah comes, they all be lifted up and live in heaven anyway. Why worry about earth? Earth is a transient place. Our purpose in life is not earth, it's up in heaven. Jesus said, he promised, when Jesus comes again, we all be lifted up and live happily thereafter anyway. Forget about the earth. Communist ideal destiny is on the earth. But on the contrary, the communist ideal is on earth. They don't give a darn about the spirit world. They don't even know that exists. So they concentrated on the work on the earth, isn't that right? That's communism. So the effect is very obvious, isn't it? All the Christians are looking up at heaven and doesn't worry about the earth or country. This is somewhere we're going to live anyway. The sooner the better they feel. The communist says, "Bo, we will come to occupy the earth. That's our business," they say. It's obvious who's going to be a winner. 누가 위로가 되는 거야? It's a communist who are working on. 이것을 알기 때문에 우리가 레버런은 놔둘 수 없다. 기독교인들을 국가를 보호하고 세계를 보호하는 전통적 사상과 원래의 전통적 그 가치관을 재차 교육해가지고 귀환해가지고 이걸 방어할 수 있는 개인 기반, 가정 기반, 사회 기반, 교회 기반을 확정해야 된다는 것은 그건 뭐 레버런뿐 아니라 하나님도 원하는 사실 아니라 하나님이 원하고 있다는 사실을 알아야 된다고. This is precisely what God wants all the men of faith to do. Worry about the earth. So we have to quickly turn around this wrong direction of those orthodox, hard-boiled, orthodox, the brain, and tell them it's not the spirit world we have to worry about. It's right on earth before it is too late. The communists take over everything. We have to make an activity, social activity, right here on earth and build the kingdom of heaven. 자, 그날 안 되니까. That takes activity. 그날 안 되니까. 철저히 교리를 가르쳐줘가지고 천상천국까지 지상의 축을 만들어낸다. 이것이 확실하게 되면 자동적으로 지상권을 보호할 수 있는 기반이 되기 때문에 초교파 운동을 통해서 토익의 사상을 각교에 투입하자는 작전을 가져갔다고 하면서 To make that materialize, we have to educate the religious people first. We can't say, don't look at heaven, look at earth, and we expect them to follow. We cannot do that, right? So we first must teach them why we should not look at heaven,
why we should look at earth first. In other words, a bit of divine principle must be taught to them. Yeah, Bible Why? too. And Bible too. Making all the proof passages from the Bible. And then, in order to make an activity here on earth, we need organization. In order to move organization, we need a political activity. 공산당 이상 강력한 이런 기반을 갖고 있다. More activity than the communists are willing to do. 그래, 교파 문제가 아니라 교파 문제, 교파가. Is that right? We have to do activity here on earth to move mass and to move organization. That's a political, same as political. Who said godly people shouldn't engage in the political activity? 그 이런 식들은 지금 많은. So clear now. 뭐 교파 문제, 교파. That myth and ambiguity will be wiped out in 1 minute. If we adhere to all the No, this is like a serious situation. this is very serious situation now. Those situation, stand out. We need denomination of a church. Cannot install that kind of attitude. Cannot take instead of that kind of attitude. So we cannot approve of that attitude. That's true. Of the old Christian church's attitude. We should do nothing. The Lord will come and take care of all. No, this is not the case. We'll be beaten by communism if we keep on thinking like that. 알겠어? Do you understand? Is it clear in your head? First time head, second time in mind. Not only head, but did it settle down in your mind and gut? Yes. We must create. 이런 생사를 건 입장에서 초교파 운동을 하지 않으면 안 된 천명에 의해서 하고 있다는 사실을 알아야 된다고. By 그게 아니야. by the expectation of heaven, we are expected to carry out these concrete undertakings. 자, 그래서 이걸 하려면 교회 운동만이 The building of heaven on earth. NCC, SA를 통해 가지고 그래서 빠다니 멋진 농산물 기부를 해주고 안 믿는 사람 너나져가지고 교회 결사 운동을 자꾸 해야 되겠다. You see, we have to invigorate our church activity, all the established church activity. Mere talk alone, we know, will not be sufficient. Isn't that right? So we have to distribute this surplus food, butter, cheese to still needy people. We distribute them through Father-created NCC, National Council of Churches, social action, not just a dead thought like they have. Social action, counterpart of dead NCC, communist-infested NCC, communist thought-oriented NCC. Now, Father has brought the life to this NCC, the SA, social action, for us to distribute this. Not only the Christian people, but also non-believers as well, those needy people. We, for the first time, we do visible charity to them. Take food and give them. 지상천국 이름을 아지르지 않는 그런 모든 내용을 가르쳐서 설득시킬 뿐만이 아니라 모든 사람 자연스럽게 납득시킬 수 있는 내용을 우리 갖고 있는 거예요. We not only are able to convince them by talk, but also by natural action, we demonstrate so that no explanation is necessary. What we do, they understand our heart. We need both area activity. 이걸 생각할 때 지금의 이 실정이 얼마나 심각한 실정인지 알겠어? So Father repeats again, you will never understand how serious this moment of time in the time frame of a dispensation be now. Now it's extremely critical time, like 3 last years of the wilderness years, Father already told us. We must keep reminding ourselves. 알겠어 모르겠어? Do you understand? 그러니까 난 너들 믿어주면 좋겠어? Should Father trust you this time? 지금까지 나를 많이 거짓말했지? Until 약속을 안 하잖아. now you said you will do it, but then somehow you did not understand. That was not complete. 지금까지 Until now you kind of 하지 못해서 무엇이든 못하잖아. you kind of promised to Father a lot, but you never done it, have you? But this time would you do it? Yes. Would you fulfill? 할 거야 안 할 거야? Would you fulfill that promise or not? 그래서 원리 처음부터 딸 정도로 준비하라고 선생님이 서두른 거야. This is why Father told you, listen to divine principle 50 times. Because this day will come. It has come. 그다음에 저 성공 이론을 그렇게 할 것이고 말이야. 그다음에 참 카우사 이론을 그렇게 해가지고 완전 무장해가지고 이 국가와 이 교회 앞에 내세워가지고 나라를 살리고 교회를 살릴 수 있는 운동을 하기 위해서 했다는 사실을 알아야 되겠다고. Also, this Khalsa lecture, also this VOC lecture, unification thought, of course, this is part of the Khalsa lecture. All of these, Father wanted you to learn by heart
Practice and practice. 그래서 미국을 살리고 세계를 살리고 토일교를 희생시키는 것은 이것은 어려운 일이야. And the Father has been always sacrificing himself, even the Unification Church, for the sake of America, Sake of world, sake of God. for the sake of That is righteous way. for the sake of Most righteous. the world and God. Even Father is prepared to sacrifice us in America. So the enemy cannot take complaint to me. So no matter how disadvantageous an individual country may be, but we cannot justly complain that to Father, because Father Is it true? is aiming at the world and God. 귀가 아프지? And your ear hurt, doesn't it? Your heart. Heart hurt. Your ears hurt, and your heart also hurt. Huh? Yes or no? 좋은 의미 hurt야 나쁜 의미 hurt. In a positive sense or in a negative sense, does it hurt? 그 past sense에 있어서 hurt한 건 좋은 거다. It's okay. The more it hurts, the better. If it hurts in positive sense, 생각이 심각하다고 뭐 심각. it's that serious. It's so 네, serious. 그래서 내가 이제 미국에서 이런 걸 다 해놓고 미국이 잘 잡을 때는 레브런 문 앞에 미국 국민이 기념날을 정해서 레브런 문 앞에 경배할 때가 올 것이다. 전체가 죽은 후에라도. When America learn about this, clearly understand this, at a certain time in the future, America will set aside a special day in honor of Reverend Moon. Even though this may take longer than and the Father goes to the spirit world, still American people one day, sooner or later, will bow down to Father and set aside a commemoration day. 선생님 말한 게 없어지나? 다 What Father says, 탭을 찍고 있구만. even though you may forget, do you think this may be forgotten by the history? No. We are recording here. We have a videotape. There's tons of evidence that Father indeed gave this speech to America. And representing America, it has been received. 자, 어디 너들을 미국 사람으로 믿어주면 좋겠어? 하나의 사람으로 믿어주면 좋겠나? 그래봐. Answer to Father this question. Would you like to be trusted with Father? Would you like Father to believe in you, trust you? You as a American citizen of America, or you as a citizen of heaven, heavenly citizen? Why? Why? 아니, unchangeable. Heaven is not changeable. America may change, but heaven will not be changing. Unchangeable. That's why we want to be. Heaven 그걸 아는 게 많이 알는데 unchangeable. First thing that comes to your mind, heavenly person. That means unchanging person. Very beginning, very end, 너도 same. 그 heavenly 시스템으로서 믿어달라고 하면 너도 change할래, unchange할래. If you want Father to believe in you, trust you as a heavenly person, citizen, that means automatically you're saying, Father, I am not changeable. Yes? Yes. Yes. Yes or no? Yes. Yes, you want Father to believe in you as an unchangeable person. And Father will have, of course, remain to be seen. 어떻게 unchangeable? 행동을 시켜봐야 되겠다. 행동을 시켜봐야 돼. 행동을. 액티비티를 시켜보면 뭡니까? First, Father give you the words, and the next Father will let you try. If you do it, then Father will trust you. If you don't, how can Father trust you? As you take activity, I can trust. That is normal. 그래, 선생님도 믿어? 선생님 믿어? 선생님은 하나님의 지도자로 믿어? How about you? Can you trust Father Why? as a heavenly leader? Why? What is Do the you proof? trust the Father? Because Father is not changeable. Unchanging the situation, attitude, so that we are trust strong. If both unchanging, My heart. we can trust each other. Father and all of us can trust each other strongly. 너도 그래. We must become like that because we, after all, 눈이 children. proud of. Why? They are heavenly citizen. We They are eternally they are proud. concept. Their contents are unchangeable.
We are eternally proud because our contents are unchangeable. We will never change. 너들 처음 편안한 것은 unchangeable, atypical way situation. Maybe available change. 네? maybe we will not change when it's comfortable, but when it becomes difficult, then maybe change available. Is that it? 둘 다? Difficult or easy, still unchangeable? Yes. most difficult situation. How about extreme, most difficult situation? 어떻게 그렇게? Maybe changeable? 예수님도 죽으면 죽었지 changeable. And that's what Jesus showed us. 십자가에 가는 거야. He rather walked straight to cross than change, didn't he? 그러면서 그러기 위해서 미국 법정투쟁에서 가만히 재판받을 줄 알고 온 거야. And that unchanging attitude Father demonstrated by coming back to America when there was a court case awaiting Father. Persecution, the mob was waiting in America, Father came. 죽어도 가야 된다 그야 변하지 않는다 그야 살아도 변하지 않고 죽어도 변하지 않는다. Live or die, it's not the primary reason a person change or not change. 그럴 수 있는 자신 있어? Are you confident we follow the Father's way, Father's tradition? 응? 내가 이 수장을 하고 있는 그래? I turn like that kind attitude. teach, leader, take that kind of situation. That is, look at the American way. No good, no. Anytime, no good, no. When Father will just hit and strike and stamp it down, American woman and says, well, how can a religious leader treat American women like that? That's a different situation. I may change. Is that it? Yes or no? you. No, why? No, answer. Look at the father side. Why do face down? No. That means she had changed mind. No. This one. Father, no. Look at father. No, Father, I don't change. 그러면 나는 이제 낮잠을 좀 다 들 거야. 이만큼 해놔서 말이야. 나는 이제 술도 먹고 말이야. 이 인자고 춤을 추는 내 나쁜이 나를 거야. 너들 불편할 거야, 이렇게. 나는 믿을 거야, 믿을 거야. If Father come to this achievement, educating to such a level as you are, maybe Father can take it easy from now on. Maybe Father can take a nap once in a while. Maybe Father can get drunk. Even. Maybe dancing there. Accompany with a beautiful woman. And the dance with a beautiful American woman. Against the father, look at Yeah. Then should you continue to believe in Father? Yes. Even if Father got drunk? 자, 그러니까 선생님이 없더라도 문제 없다고 말이지. 선생님이 죽더라도 문제 없다고 말 안 해줘. 말이 말 안 해. Well, that means you couldn't care less for Father here watching over you or not watching over you. That's the same as that, isn't that right? 네, 선생님이 죽어서 없어지더라도 문제 없다고 말이지. That means Father go to the spirit world and that's okay too. I mean, No problem, no you still be independent. 그 말 아니야. 혼자 남아 있더라도 이것이 간다 그 말이야. That means if you're all left alone, nobody around you, everybody dead except you, and you alone will go. Still, you won't change. 선생님이 하나님이 도와주지 않고 하나님 없더라도 난 간다고 이미 결정한다. 그렇게 하고 있는 거죠. 마찬가지야. And the Father already pledged this to God long time ago. Even if God does not, 내가 하나님 따라하는 하나님 내 줄 따라오지. 하나님 줄 따라오지. God follow Father. Father never follow God. That's what Father pledged to God. That means who pioneers? Father does. That's what Father said. 그래서 그런 틀림없이 너들이 선생님이 가는 선생님 사랑받는 그 하나님의 사랑을 받고 그 선생님을 따르는 하나님이 너희 줄을 따르는 너를 보호하는 것이 틀림없다는 사실. 통하다고 사랑한다고.
And Father promise and declare that if you really promise like that, Father, I don't need anyone. I will do my own work, whether anybody will watch over me or not. If you do, the Father guarantees that Father will be with you all the time, God will be with you all the time. 그래서 핍박받는 성공할 수 있는 여러분들 될 것이다. So, Father As like father. urged, don't be afraid of persecution. Jump into persecution. Your success will come faster and more drastic. 네 식구 만다는 지식가 속 한바 쓰고 나갔다잖아요. 어? 갖고 이제 시골에 일할 때는 이빨아서 지식가 그러지 못하노니. 더다. 뭐 이치네 쓰기다 이치네. Father asked Mr. Nishi that after he graduated school, he thought he would make a faster progress. But 1 year, and Father is asking, what's happened? 기도다가 서로 된다 식구 쓰고다 니 주메. 이 시간까지 니 주메 더 쓴다요. 요거는 신경을 내요. 이거 시간 그냥 한다. 자, 정신 들었어 이제. Now, have you come back to your senses now? I mean, your Second spirit. scene passed away. Third, 뭐야? Third. 선생님 재밌어? As Father now says, second scene now is closed, and entering into third scene. You think to be with Father is fun? Yes. Never dull, never dull. 화나지만 말이야. 화나지만 무섭다고. It's fun, but he's also fearful. Isn't that right? Yes. Oh boy, Father is really fearful. 좋기도 하고 무섭기도 하고. He's extremely good and extremely fearful. Is that true? I mean, strict to the principle. 일을 충분히 한 사람은 좋기만 하고 일을 조금이라도 못하게 되면 무섭기만 해. Those who have fulfilled their mission more than ample, they are all the more happier. But those who didn't do the portion of work, then the most fearful person is Father. It's just even getting near him is a fearful experience. It will be pretty much the same in the spirit world. If we do our share here, we'll be happiest. 자, 이제 이런 실정에 서서 말이야. 우리 미국에 서서 통일교회에 속한 사람을 많이 만들어야 돼. 한국에도 700만 했으니까 미국엔 몇백만 하죠. 일본도 350만 떨어가지고 뭐 2천만 하겠다고 그러는데 말이야. 너도 왜 미국에서 몇 천만 하죠? 얼마나 하죠? So you heard, Japan has 3.5 million VOC members. Korea has 7 million VOC members. How about America? How many? 40? 40 million? 다들 해봐. Well, you must answer your own answer. How many? America. Membership. VOC members. 여러분 민주주의식으로 한번 정해보지. Well, why don't we run for consensus? Why don't we take poll? Each one saying, you believe how many will be adequate? 민주주의식으로. Democracy rule. By the democracy. By the democratic rule. 예, democratic rule. 예? You like everything. You like democracy, don't you? Oh, boy, you love democracy. 얼마 하자고. 오늘 저거 출발하자. Well, we have to come to some figure. We have to have a goal. You have to make some kind of goal. Huh? How many? 그 40 million 어디서 나와? 40 million만 어디서 나온 거야? Where does 40 million come from? 자 그래 우선 그 40 million 40 물론 그죠 첫 번째 정해보자. Okay, then let's set an initial goal of 40 million. 40 million VOC members in America.
그거 왜 어떻게 할 거냐? 보수 세계에 속한 보수 기독교인이 4천만 내지 5천만 되기 때문에 이 보수 세계는 리브랜문을 지지할 수 있는 권리에 들어왔기 때문에 이것을 문만 열어잡히면 자동적으로 4천만 토일교회 관계 맺는 무리는 생겨날 것이다. 어때? This is how we will do it. This conservative Christian powers or the Christian groups whose numbers are estimated to be 4,400,000, 42 million. And they have come into the realm of influence of Father, because of the stated reason. We are sure. So all we have to do is just open up a door, a gate, and they will flow into the realm of Father now. It's already in there. So if they all sign up, that would be roughly 40 million anti-communist. 자, 미국 대통령 Members. 몇 천만 되면 대통령 되나? How many votes must you win to be elected as the President of the United States? About 40 million? 49 million. About 49 million. 뭐 퍼드나니? 4,900만 표를 얻으면 직접 선거에서 미국 대통령이 됩니다. 기독교인들이 전부 다 합하면 뭐 미국 대통령 언제든지 기독교 표단만 만들 수 있지. So if we unite all the Christian population, we can always influence the election and the diselection of the president. Is that right? 이건 보수 세력을 이건 신교만 하는 게 신교 구경 들어가 있지 않다고. Of course, this conservative power by that father means all the Protestant population. It does not count so-called Orthodox churches or the Catholic churches. They are exempt. 전부 다 합하면 Even the still number is 42 million. 1억 7천만의 기독교인이 이 사람을 똘똘 무슨 공산주의 무서울 게 뭐야? Altogether, it's 170 million religious people here on earth, Christian population here in the United States. Once they unite once and for all, nothing to be afraid of. Communism will be 모든 저 Yeah. 자본가 모든 부르주아 계급은 전부 다 no 여기 problem. But all of these include also all the capitalists and bourgeois and all those the communists hate most are included in these numbers. 알겠어 무슨 말인지? Do you understand? 초교파 운동이 얼마나 중대한 의미를 갖고 있다는 걸 알아야 된다고. So we must understand how important meaning in this the super denominational the activity is, how important it is, how much impact it has. 그래서 여러분이 앞으로 그래야 돼. 선거를 하려면 선거 사무소가 등록을 하게 되는 소리. 야단 났다는 게 그걸 교육을 해가지고 등록할 수 있게 만들면 무슨 뜻이다 할 수 있다. 무슨 뜻이다 할 수 있다. As you know, in the American system, you must register before election. And a lot of people don't bother to register because what do you gain by casting a vote? So they don't do that. But by enlightening, educating Christian population will take a toil, go there, register, and cast a vote to God-fearing president. 교회가 중심된 무슨 노름을 이걸 마음대로 고쳐할 수 있는. Until now, these churches have been impotent, have been powerless, right? But once they rearm themselves, once they revive, how much formidable more power can you imagine? 우리가 이제 More so than communists. 정초에 하게 된 목사들이 교회가 우리 편에 하나 되는 게 이게 그러니까 전 기독교가 완전히 하나 될 수 있는 판도가 벌어진다 이거야. And once the ministers are educated, the minister will educate their own members. They are the better lecturers than we actually. They are more experienced and shrewd lecturers than we. 그것이 미국이 사는 길이야. 미국이 사는 길이야. This is the way America lives. 공산주의를 이기는 길이야. 너나라 망할 수 있는 청선호를 전부 다 사망해서 죽으면서 부활할 수 있는 길이야. 전부가 여기다 냈다고. This is the only way and a good enough a way to save, to rescue all the dying youth of America. 선생님이 이를 위해서 벌써 70원에서부터 9년 전부터 준비했고 뉴이라를 봤을 몇년 전부터 6년이죠? Father has been preparing for this goal. 7년 전부터 준비했고 또 그다음에 이제 NCC에서 몇년 전, 5년 전부터인가? 4년인가? 6년 전부터 시작한 겁니다. 이 한때를 맞추기 위해서. Just to focus this one focal time of the
cosmic history. Father has been preparing this years and years just to focus on this critical time. Now everything is coming. 신학교를 몇 9년 전에 세우고 교수 뉴이라를 7년 전에 세우고 NCC 에세를 6년 전에 세우고 요 한때 딱 활용할 수 있게 해서 초교파 운동에 힘을 닦아놓은 거야. 닦아놓은 거랑 당연히 닦아놓았다고 이게. So Father has created for 9 years. Father has created the seminary, the interdenominational activities for 7 years, and New Era for 7 years. 그다음 전부 다 초교파 운동 저제 NCCSA를 NCCSA. 개발해 나오고. All this critical organization Father has formed, prepared for this 그래서 one day. 이제 카우사 This one time. 무브먼트는 오션 처치든 뭐든 뭐 그다음에 딴 뭐인가 뭐 세일러든 무엇이 할 거 없이 이렇게 부흥할 땐 그 지방에 있는 사람 반드시 연합전선을 취하는 것이다. 이걸 알아야 돼. 지시하는 거예요. So the instruction, Father's instruction is that in that region, when the revival is undertaken, is going on, all activities like Ocean Church, Sailor, the church, regular the HSA church, 만들어진 팀, MFT, whatever have you, will all come into unity for this common goal of the revival in that region. 자기들 아침에서 8시간 활동하고 그 가면은 아침이나 저녁이나 전부 다 이 일에 첨부해서 활동을 원조 활동을 하는 거예요. 그래서 MFTs and other activities. When the crucial time, like let's say from certain hours in the morning to certain hours in the afternoon, wherever that may be, they all will participate there. After that hours, of course, they return their own MFT activities and cello activities, etc. And Father just gave a clear direction to our Korean directors. 그렇기 때문에 10개 리저널 디렉터 안에 다 들어가는 거야. 활동할 때. 무슨 말인지 알겠어? 그리고 주일날은 말이야. 주일날은 전부 다 이제부터 주일날은 전부 다 이 운동을 강화하기 위해서는 주일날은 합동 예배를 각처에서 봐라 지시하는 거야. And to make this even more, make this effective, Father is ordering now the whole region, immediate region, should gather together and have a joint morning prayer, morning service each Sunday and the first day of the month. 알겠나 무슨 말인지? Not independent, but they get together. 뭐 합동 예배라는 게 어디서 어떤 식으로 어떤 레벨 그저 우리 전부 다 그 센터 큰 데서 저 중요 도시 센터에서 그때 리저널 디렉터가 거기 가서라도 전부 다 거기 있으면 거기 있는 리저널 디렉터 머무는 걸 중 삼아 가지고 그 도시서부터 시작하는 거. 그 도시부터 시작하게 되면 딴 도시에 모든 책임자를 중 삼고 각 부처 이 모임을 가는 거야. Those 내내 교회 쪽이 전부 다 그럼. yeah, those immediate the church organizations, the immediate area, and depends on which city. The biggest church and where the leader is, natural, the center of sight. 여러분 부흥회 같은 거 할 때도 이거 주일날인데 우리 교회에서 예배 안 받고 저 거기 가서 예배 아니야. 반드시 주일날은 거기가 부흥회가 학생이 되면 부흥회 전에 예배를 우리 교회에서 보고 가서 부흥회 하는 거예요. 주일날은 그랬다. If Sunday, if we plan a revival meeting of existing Christian churches, we don't skip our own meeting. We worship our own way, probably 6 o'clock in the morning after pledge service, and we go and do a revival meeting in the existing Christian churches. 알겠어 무슨 말인데? Do you understand? This is a specific instruction. 이거 전부 다 초교파 운동 활동하기 때문에 이거 전부 다 우리 전도는 안 해도 우리 전도도 하는 거야. 그거 다 하고 가외에 거기 하는 거야. It's not we spend the whole day for the revival of existing Christian churches. We have to do our own witnessing. No matter how few hours it may be, we still do, and we never skip anything in order to do the existing church revival. 그리고 그 활동에 부흥회 때 그날 기간에 있어서 전도한 사람은 그 교회 기가 끌어내려고 하지 마. 너도는 데서 뭐 스피리추얼 뭐 차지라 해가지고 끌어올라 생각하죠. 그 교회에 전도했으면 좀 다 넘겨주지 데려올라 생각하지 말라. 그래가지고 거기 전도됐기 때문에 만나고 싶어서 자기 영적 부모가 만나고 싶어 와서 가끔만 예배 보고 말이야. 찾아오는 것은 막지 말는 거야. 그 교류하자는 게. Be liberal about that. Don't be so obsessed about increasing our own members. You go to the revival of the existing the Christian churches. You go witnessing. Someone became a member of the church. That member become to that church. Don't take it away and become your spiritual sons and daughters. Let them remain in their own churches.
그래서 And 우리가 when they want to come to see you, because they cannot forget you, you allow them to come to see you and worship in our church once in a while. 그러면서 너를 중요하고 원리 공부 듣고 싶고 교회들 전부 다 책도 읽게 하고 다 그래야 한다고. And you can educate, while they're staying there, you can still educate them. Do you see the point? 비디오 테이프도 빌려주고 책도 빌려주고 읽게 하고 카세트 테이프도 You loan them 듣게 하고. the tapes, you loan them the videotape, you educate them and you counsel them. Do that, but then don't insist that he become your member. 그래놓고 우리 교회고 그 교회고 주일날 왔다 갔다 이러면 다 같이 되네. It's like a brother-sister relationship. Where the person stays in your sister church, your brother church, or your own church, why should you care? 그 목사가 와서 교회들 전체 데려가지고 우리 전체 교회 거기서 예배하고 그 교회 전체가 우리가 예배 왔다 갔다 서로 보면 다 하나 되는 거야. You know, we will promote exchange worship. Like our church group will go to their church and have a joint combined the worship. The next week or once in a while, they come to our church and have a combined joint worship service. 목사를 중심으로 All the ministers and all will come to an excursion trip to our church, to their church. 어떤 때는 야외에도 같이 나가는 거야. Well, we both will go 가지고 같이 가서 예배 out to the field and have a 자, 너 교회 자랑 우리 교회 자랑 한번 해보자 이렇게 통화하는 거야. picnic church, worship, and you know, we will boast our church and they will boast their church. You know, we have that kind of a contest or something. We will make this flow more frequent. For a walk 나가서 산책하는 게 산책. Yeah, go for excursion, go for a walk, picnic, and 그래가지고 우리 교회 worship. 너 교회 한번 자랑해보자 이래가지고 자 결혼하는 거예요. 노래도 하고. And you know, I would have a singing contest. We will sing and their team will sing. 자 그러면 만들어진 팀 너 교회 만들어졌는데 너 팀하고 우리 섞어서 해가지고 나중에 갈라져서 누가 이기나보자 이래가지고. First, we'll teach them the fundraise, for which Father and Sister, they're extremely grateful. This ministry, 가르쳐주는 거야. because they try to do this, but never make these young people motivated. 자 그러면 이제 초교파 운동 We 이제 make a 앞으로 contest. 초교파 운동과 혹은 뭐 이나면 저 공청회는 문제 없이 발전시킬 것이다. 아멘. 아이다. So this interdenominational development and 대화. the revival meeting will be a natural success. Father should not worry about that. Should Father? No. Amen. Can you make accomplishment or not? Yes. 약속해. So you promise to Father that Father shouldn't worry about that interdenominational activity, revival meeting 오늘 activity. 저녁을 안 먹고 가려고 했더니 늦어서 저녁. Father wanted to finish this in time for supper, so that you will go away without supper. 아 정신 먹이는데 이 많은 사람, 벽에 사람, 몇 사람, 몇 사람, 아 이거. Looks like Father will have to feed you for dinner. 이제 저녁 때가 돼서 쫓아버리면 선생님, 자 이거. It's too late to chase you away. 자, 밥을 먹여줄게, 또 먹여줄게. So you'll have a dinner. 그러면 내가 말한 말씀 안 들 거야. 자, 그럼 세계 간부회의 지시사항. 이제 Please write down. 세계 말을 다 했기 때문에 거기 줄여서 이제 얘기해 줘야 된다고. The world, the staff members conference instruction. The world staff members conference. The world leaders conference. 자, 첫째, 7천만 회원, 성공 회원 타이틀이야. Title 1, register of 70 million VOC members in America. 70 million. 이것이 전 세계적으로 할 때 4천만 세계적으로 그런 데 하자고 했기 때문에 4천만을 너희들 이거 전 세계와 회의 때 전 세계 체계들밖에 얘기하는 거야. 그 각국 나라도 여기 미국에서 4천만 원 같은 그 비례를 중 삼아가지고 각 국가 대표들은 이것은 전 세계 책임자 비례적으로 이상 넘어갈 수 있는 책임을 시작하지면 안 되겠다 하는 의미에서 7천만 회원 모집이 제일 타이틀이 된 것이다 그야. 70 million worldwide